Let's start. আমরা লাস্ট দিন আমরা শেষ করেছিলাম একটা জায়গায়। আজকে আমরা বেসিক্যালি যেটা নিয়ে দেখব সেটা হলো অবজেক্টিভ, অ্যান্ড তারপরে একটা জিনিস যেটা নিয়ে আমরা বেসিক্যালি আলোচনা করব সেটা হলো ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ, দ্যাট ইজ MBO, ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ। খুবই ইম্পর্টেন্ট। Management by objective, to understand what is management by objective is very important. So we will discuss with this topics today. So let's start. At first we will try to see what is objective what is objective, and then we'll see what is management by objective and all that. So আমরা একটু শুরু করি। 1 minute. Let's আচ্ছা, এখনো অনেকে ওয়েটিং রুমে আছে। So basically আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব বলছি সেটা হচ্ছে what is objectives and what is management by objectives and all that. So I hope you can see this is a handwritten note. আচ্ছা, স্টিল এখনো সবাই জয়েন করে যাচ্ছে। ইটস ভেরি, আমি শুরু করতে পারছি না, আরো দেরি করে জয়েন করলে মুশকিল। বাই দ্য ওয়ে, তোরা সাউন্ড ঠিক মতো পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, সাউন্ড ঠিক মতো পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। এখন অনেকে জয়েন করছে, যার জন্য মুশকিল হচ্ছে। So basically we will see what is objective. আমি এবার ক্লাসটা লক করে দেবো, কোনো স্টিল জয়েন করে চলেছে সবাই। Yes. So what is objective? Basically, we have already discussed that objective means actually you can say what we want to achieve, ultimately what is our goal. So a managerial objective, it is basically the goal, the desired goal that prescribes definite scope, যেটা একটা definite scope কে indicate করে, and suggests direction, এবং সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য ডাইরেকশনটাকে আমাদের সাজেস্ট করে, এবং সাজেস্ট করে তার প্ল্যান, সেইটাকে অ্যাচিভ করার জন্য তার প্ল্যান করতে ফর দ্য ম্যানেজার্স। সো বেসিক্যালি আমরা যদি ডেফিনেশনটা এখানে দেখছি, যে ডেফিনেশনটা দেখছি অবজেক্টিভের, সেটা হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল অবজেক্টিভ। Obviously we are talking about managerial objective. So a managerial objective is the intended goal, that is the desired goal,
that prescribes definite scope and suggests direction to planning efforts of managers. তো ম্যানেজারের যে প্ল্যানিং, সেই প্ল্যানিং এফোর্টের যে ডিরেকশন সেইটাকে সাজেস্ট করে। এটা this is basically help to achieve the desired goal. শুধুমাত্র গোলটাকে কিভাবে অ্যাচিভ করে, গোলটাকে সাজেস্ট, গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য কিভাবে হেল্প করে হচ্ছে ওই গোলটার যে ডেফিনিট স্কোপ, সেই স্কোপটাকে তুলে আনে অ্যান্ড তার সঙ্গে তার ডিরেকশনটাকে, কিভাবে সেই গোলটাকে আমি অ্যাচিভ করতে পারি, তার যে ডিরেকশন এবং তার জন্য যে প্ল্যানিং এবং এফোর্ট দরকার সেটাকেও ইন্ডিকেট করে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অবজেক্টিভ। বেসিক্যালি অবজেক্টিভ, ফিচার্স অফ অবজেক্টিভ যদি আমরা দেখি, অর অবজেক্টিভসটাকে যদি আমরা ডিটেলসে দেখি, তাহলে অবজেক্টিভটা বেসিক্যালি কি? সো ইটস বেসিক্যালি helps you to achieve a concrete goal. কংক্রিট গোলের এক্সাম্পল বলতে গেলে আমরা বলতে পারি কোনো একটা অর্গানাইজেশনের সাপোজ একটা আর্নিং গ্রোথ টার্গেট। সাপোজ আমার গ্রোথ টার্গেট হচ্ছে 50%, 60%, 20%, 10%, whatever may be my growth target. সেই গ্রোথ টার্গেটটাকে আর্ন করার জন্য আমার যে ডিজায়ার্ড গোল, আমি সেটাকে বলতে পারি আমার অবজেক্টিভ। And it's a concrete goal. I want to achieve 10% growth this year. I want to achieve 20% growth this year. Okay. So that's basically the concrete goal. Next is, objective is always challenging to achieve, but it is achievable. Obviously, it will not be a very smooth path always. And not all the things will be come very smoothly to you, but it is achievable, and for that you need to plan it very well. You need to have your focus on it so that you can achieve it. So objective is challenging, but it is achievable. Next is, objective is measurable as you can monitor it. How much growth you have achieved at the end of the year? Suppose you have achieved 8% growth rate. So your desired growth rate was 10, you have achieved 8. So that is measurable. So objective is measurable. You can measure it. Next is, when you are achieving your objective, that means when your process is in progress, if you found something needs to be changed, then you can make that corrections as needed. So you can say progress and make corrections as needed. So you can progress, and if it is needed, you can make the corrections as well. So that's basically the another features of the objective, you can say. And if you think all these are very simple to understand, because you can understand it from any way. I mean, suppose your target, suppose your objective is to achieve 8.5 grade point this semester. So for that is your objective, that is your concrete goal. Now to achieve that, you have to face, maybe you have to face different challenges. You have to put hard labor, you have to plan well and all that. Now it is also measurable, as you can measure your performance from your internal examinations and all that how well you are doing in your internal examinations, and based on that you can make corrections in your plan. Suppose you are studying daily 2 hours, 3 hours. Now if you are getting that, no, it's not sufficient, I'm not getting a desired result, and so you can put much more hard labor. So in that way, it is true for everybody's life. It is true for an organization, it is true for a manager, and it is true for us also. So that's basically the objectives. Now comes to management by objective, that is MBO. Now MBO is basically a technique
you can say, and also you can say it's a philosophy of the management based on which we convert an organizational objective into a personal objective. That's the basic thing of MBO. MBO তে কি হয়, এটা একটা বিজনেস টেকনিক তুমি বলতে পারো, ম্যানেজমেন্ট টেকনিক বলতে পারো, ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফি বলতে পারো। আমরা যে বিভিন্ন স্কুল অফ থটস পড়েছি সেরকম ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফি তুমি বলতে পারো। তাতে করে কি হয়, তাতে করে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এই যে তোমার যে organizational goal, সেই organizational goalটাকে we are converting it into a personal objective. Whatever your organizational objective, that is also becoming your personal objective. So that's basically MBO. Basic MBO is. MBO says about. Okay. When we follow this strategy in our organization, we can say we are following management by objective strategy. Now, let's again come back to objective, general objective. Objectives এর ফিচার আমরা দেখলাম, আমরা দেখেছি। অবজেক্টিভ কিসের উপর ডিপেন্ড করে যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে আমরা বলতে পারি অবজেক্টিভ মানে ম্যানেজারিয়াল অবজেক্টিভ, অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভ, এগুলো কিন্তু অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। কিরকম সেগুলো? একটা বলতে পারো তোমার ওপিনিয়ন অর ইন্টারেস্ট অফ দি স্টেক হোল্ডার। তোমার অর্গানাইজেশনের যারা স্টেক হোল্ডার তাদের কি ওপিনিয়ন, তাদের কোথায় ইন্টারেস্ট, তার উপরে অবজেক্টিভ ডিপেন্ড করে। অর্গানাইজেশনের স্টেক হোল্ডার হতে পারে, ট্রাস্টি হতে পারে, কোনো কোনো অর্গানাইজেশনের স্টেক হোল্ডার হয়, কোনো কোনো অর্গানাইজেশনের ট্রাস্টি হয়, কোনো কোনো অর্গানাইজেশনের সোসাইটি মেম্বার্স হয়। স্টেক হোল্ডার্স হয় জেনারেলি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট লিমিটেড অর্গানাইজেশনস গুলো। ট্রাস্টি হয় জেনারেলি অর্গানাইজেশনস লাইক সাপোজ educational organizations, or suppose like religious organizations trustee hoy. Society members hoy different, you can say there are different kinds of societies, মানে housing society থেকে আরম্ভ করে other societies are also there. So different organizations, different kind of people in control, starting from stakeholder to society members, but objective কিন্তু এই সবার ওই স্টেক হোল্ডার বলো বা ট্রাস্টি বলো বা সোসাইটি মেম্বার বলো, তাদের ওপিনিয়ন বা ইন্টারেস্টের উপর ডিপেন্ড করে। এছাড়াও অবজেক্টিভ ডিপেন্ড করে কোন একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্রেংথ এবং তার উইকনেসের উপর। কোন একটা অর্গানাইজেশন অবভিয়াসলি তার যদি কোনো জায়গায় স্ট্রেংথ হয়, সে সবসময় সেই স্ট্রেংথটাকে এনলার্জ করার চেষ্টা করবে, ফোকাস করার চেষ্টা করবে, সেই স্ট্রেংথটাকে ইউজ করার চেষ্টা করবে। অবভিয়াসলি তার উইকনেসটাকে সে রিডিউস করার চেষ্টা করবে, তো তার অবজেক্টিভটাও সে সেরকম ভাবে সেট করবে। এছাড়াও একটা জিনিস হতে পারে, সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। কোনো একটা অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ সে কোন এনভায়রনমেন্টে এক্সিস্ট করছে, সেই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কি কি আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে। সো দিস আর দি অবজেক্টিভস বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন। ওকে, now again I'm coming back to management by objective. Now I have told you that management by objective, it means it's a technique, it's a philosophy, where we are converting the organizational goal into our personal objective or personal goal, whatever you can say. Organizational objective into our personal objective. That is basically MBO. Now, this MBO, this term, it was first popularized by Peter Drucker in 1954, and it's a process whereby the superior and subordinate manager of the organization jointly identifies its common objectives. তোমার সুপিরিয়র, তোমার সাবঅর্ডিনেট সবাই মিলে জয়েন্টলি আইডেন্টিফাই করছে অর্গানাইজেশনের কমন অবজেক্টিভ, ডিফাইন ইচ ইন্ডিভিজুয়ালস, measures areas of responsibilities in terms of results expected of him or her, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each employees. So basically এটাকে যদি আমরা একটু ডিটেইলসে দেখি,
তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা খুবই সিম্পল, সেটা হচ্ছে আলটিমেট আমার গোলটা কিন্তু সেই একই জায়গায় থেকে গেল। আমার গোলটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমার অর্গানাইজেশনের যে অবজেক্টিভ সেটাকে আমার ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল অবজেক্টিভ হিসেবে আমি ধরছি। নাও বেসিক্যালি এই ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ এই কথাটা 1954-এ পপুলারাইজড হয়েছিল বাই পিটার ড্রাকার। অ্যান্ড এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সুপিরিয়র এবং সাবঅর্ডিনেট তারা দুজনেই তারা একসঙ্গে জয়েন্টলি আইডেন্টিফাই করে যে তার কোম্পানির তার অর্গানাইজেশনের কমন অবজেক্টিভ কি, এবং তার সঙ্গে সেটা ডিফাইন করে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে, এবং মেজার করে যে কার কি রেসপন্সিবিলিটিস, কার কি রেসপন্সিবিলিটিস ইন টার্মস অফ দি রেজাল্টস, মানে কি রেজাল্ট সে চাইছে, কার থেকে কি রেজাল্ট সে চাইছে, বা অর্গানাইজেশনের আলটিমেট গোল কি, এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে কি কি রেজাল্ট অর্গানাইজেশন এক্সপেক্ট করছে, তার বেসিসে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে তার রেসপন্সিবিলিটিটা বোঝানো হয়, এবং এই যে তাকে যে তার যে রেজাল্টটা তার থেকে যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট সেটা যে মেজার করা হচ্ছে, সেই যে মেজারিংটা, সেই যে মেজারটা সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে ফার্দার যে তোমার প্রসেসটাকে রেকটিফাই করা হবে সেই রেকটিফাই করার জন্য। সো সেটাই বলা হয়েছে এখানে যে ইউজ দিস মেজার্স অ্যাজ গাইডস ফর অপারেটিং দ্য ইউনিট অ্যান্ড অ্যাসেসিং দ্য combination of each employees, as a contrary assessing the contribution of each employees. So basically ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ যদি তুমি বলো তাহলে এটা হচ্ছে কি যে সুপিরিয়র সাবঅর্ডিনেট সবাই মিলে তার অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভকে আইডেন্টিফাই করছে, প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়ালকে সেটা ডিফাইন করা হচ্ছে, ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে যে যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট সেই এক্সপেক্টেড রেজাল্টকে মেজার করা হচ্ছে, এবং মেজার করার পর সেইখান থেকে যদি কোনো ধরা যাক যে কারোর ক্ষেত্রে অ্যাজ এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আসছে না, তাহলে তাকে ফার্দার গাইড করা হচ্ছে সো দ্যাট হি ক্যান ইমপ্রুভ এন্ড সো দ্যাট দ্য ওভারঅল পারফরমেন্স ক্যান ইমপ্রুভ। এবং এটা দিয়ে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে কিন্তু অ্যাসেসও করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের যে পারফরমেন্স সেটাও কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, সেই পারফরমেন্সটাও কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, সেই কন্ট্রিবিউশনটাও কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে। So this is basically the MBO is. Now if you see the steps or features of the MBO, so basically the first step of the or the feature of MBO is, MBO means management by objective. So MBO is describe the roles and mission. What is your role, what are your roles, and what is the mission? That means কে কি কাজ করছে, who does what. So that's very important. কার কি রেসপন্সিবিলিটি সেইটাকে খুব ক্লিয়ারলি বলে দেওয়াটা একটা বিশেষ দরকারি জিনিস, বা ফার্স্ট স্টেপ অফ দি এমবিও। নেক্সট ইজ, তার মানে কি তোমার রোল, তোমার জব রোল, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর জব রোল, তোমার কি রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাট হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার টু ইউ। So that is basically the first thing, who does what. Next is define the key result areas, or we can say key performance factor, like as I told you, average DGPO. Suppose your target is to achieve the average DGPO at particular average DGPO or transition rate, or whatever your goal. So that is basically to define the key result areas or key performance factor. কোনটা তুমি অ্যাচিভ করতে চাইছো, কোন জায়গাটা তুমি টার্গেট করতে চাইছো, তুমি কি টার্গেট করতে চাইছো তোমার সেলস গ্রোথ, তুমি কি টার্গেট করতে চাইছো তোমার মার্কেট শেয়ার, তুমি কি টার্গেট করতে চাইছো সামথিং এলস। So that is your key result areas or key performance factors. Okay. Next is identify the indica of effectiveness. We can say identify the indica of effectiveness. You can call it KPI, key performance indicator actually. So what is key performance indicator? That is suppose what is good performance, how you will define a performance that is a good performance. এক একজনের কাছে এক এক রকম হতে পারে, গুড পারফরমেন্স এক একজনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। তো সাপোজ আমরা বললাম যে 10, if I can achieve 10% growth rate, it will be a good performance. So that thing is very important to understand, that what is your goal, what is your
target. So your target is to achieve 10% growth rate, and that is good to you. So that's thing is that key performance indicator. So if you achieve 10% growth rate, so that is good. So that is your key performance indicator. তুমি যদি 10% growth rate achieve করে ফেলো, তুমি বুঝবে যে you have achieved your goal. So that's basically the key performance indicator, KPI. Next is set objective with bottom up process. Basically suppose like to increase suppose like let's come to the example, to increase transition rate by 10% at some year, suppose at year 2014 or 2020, suppose to increase transition rate by 10% at or annually to increase transition rate by 10% annually. Okay, so that is your objective, and you are achieving your objective from the bottom up process. This is already bottom up process. Bottom up means so this is already bottom up process. So that is basically set objective with bottom up process. This is another step to achieve MBO. Next is decide on task oriented action plan. You have to decide on task oriented action plan. Your whatever you have to do, you have to go through your action plan, which should be the task oriented. That means whatever you are doing, it should be based on your performance. So you have to perform, and then only you can achieve. And your action plan should be that oriented. Your action plan should be like that. Okay, action plan means যেটা তুমি করতে চলেছো, যে প্ল্যানটা তুমি করেছো, যে প্ল্যানটা তুমি অ্যাচিভ করবে গোলটা, সো তোমার সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা কিন্তু টাস্ক ওরিয়েন্টেড হতে হবে। তোমার সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা কিন্তু তুমি যদি বলো যে না নন টাস্ক ওরিয়েন্টেড, আমি কোনো কাজ করবো না, এমনি অ্যাচিভ হয়ে যাবে, not that thing. So task oriented, it should be task oriented. And finally, another very important and very important thing is monitor progress of the team or unit. Whatever team or unit is working for you, you have to monitor their progress. So these are the 6 steps. Or features, you can say, of the MBO. So the first thing is that job should be clear. That is কে কি কাজ করছে, that should be clear. Second thing is কোন particular এরিয়াটায় তুমি ফোকাস করতে চাও, that is basically your key performance factor. যে কোন particular এরিয়াটায় তুমি ফোকাস করতে চাও, that should be identified. Next is you have to identify the key performance indicator. That means কোনটা কি, কোন ইন্ডিকেশনটাকে তুমি ধরবে, যে তোমার মানে কোন সাইনটাকে তুমি ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরবে, কোন সাইনটাকে তুমি ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরবে। তুমি কি জিডিপি গ্রোথটাকে ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরবে একটা কান্ট্রির ডেভেলপমেন্টের জন্য, মানে আই এম সেইং দ্যাট লাইক দ্যাট। আমি কি বলে না যে কার কাছে কত কার কাছে মোবাইল ফোন আছে, তাহলে কার ডেভেলপমেন্ট, একটা কান্ট্রির ডেভেলপমেন্ট কি কার কাছে কত মোবাইল ফোন আছে সেটা দিয়ে ধরবো, নাকি কার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দিয়ে ধরবো, নাকি কতটা শিক্ষিত সেটা দিয়ে ধরবো, কোন কান্ট্রিতে কত বেশি শিক্ষার হার সেটা দিয়ে ধরবো, whatever, what will be the key performance indicator. So suppose in our case, for a managerial, for organization's case, I'm saying that 10% growth rate is key performance indicator. So if I can achieve 10% growth rate, then I will say that yes, I have achieved that. So that is basically the key performance indicator. Next is set objective with bottom up process. Like whatever you have to do it from the bottom up. That is basic level থেকে তোমায় শুরু করতে হবে। লাইক এখানে কিছু লাইক আমি এখানে যেটা বলেছি আর কি, সেটা হচ্ছে এই যে লাইক টু অ্যাকশন ভার্ব কাজ করতে হবে তোমায়, সিঙ্গেল কি রেজাল্ট, একটা কি রেজাল্ট থাকবে, বাই টার্গেট ডেট, একটা টার্গেট ডেটের মধ্যে সেই রেজাল্টটাকে অ্যাচিভ করতে হবে, অ্যাট সাম কস্ট অর এফোর্ট অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল, একটা পার্টিকুলার কস্ট আর এফোর্টের মধ্যে, অবশ্যই পারমিসেবল কস্ট আর এফোর্ট, তার মধ্যে একটা টার্গেট ডেটের মধ্যে তোমাকে একটা রেজাল্টকে অ্যাচিভ করতে হবে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য অবজেক্টিভ। কিরকম, যেমন টু ইনক্রিজ দ্য ট্রানজিশন রেট বাই 10% at annually or at 2014 here as it is given. So আমাদের ইনক্রিজ করতে হবে ট্রানজিশন রেটটা বাই 10%. Okay, so that is basically set objective with bottom up process. And then whatever your action plan will be, that will be on task, that should be task oriented. Your action plan should be task oriented. It is not like that your action plan is not task oriented or like that. So your action plan should be task oriented.
তুমি কাজ করবে, সেই কাজের ভিত্তিতে তোমার অ্যাকশন প্ল্যান, মানে সেই কাজের ভিত্তি দিয়ে তোমাকে কাজ দিয়ে তোমাকে অ্যাচিভ করতে হবে তোমার টার্গেট। সো অ্যাকশন প্ল্যান শুড বি টাস্ক ওরিয়েন্টেড, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, another important thing. Another is monitor progress of the team or unit. Whatever your team or unit, you have to monitor the progress of that team or unit. So that is the monitor the progress of the team or unit. So these are the 6 steps of MBO. This is very important. What is MBO and all that? Tell me, do you have any question up to this? I mean, if you have any doubt on MBO or like that. I don't know whether you have covered it. Suppose you have covered it. I think we have covered it little bit earlier also. But still, it's very important. That's why I'm again taking this topic. Do you have any doubt? I mean, what is MBO? Do you have anything to ask? You can ask me. There are 6 steps. Steps are important. How you will achieve MBO for an organization. So since I'm not getting any question from your end, so I'm continuing. The next thing is next topic basically. Though I think I have also covered this topic also. That is strategic planning. So I will say something about the strategic planning. Strategic planning. So what is strategic planning? Basically, it is the process of deciding the objective of the organization, on changes in these objectives, on the resource is used to attain the objective, and on the policies that will govern the acquisition, use and disposition of these resources. So basically strategic planning কিন্তু সবকিছু। Strategic planning বলছে এটা একটা প্রসেস, একটা অবজেক্টিভ ডিসিশন, একটা process of deciding on the objective. একটা অবজেক্টিভকে অ্যাচিভ করার জন্য আসছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা। এবং কি করছে, কি রিসোর্স তুমি ইউজ করবে, কিভাবে অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করবে, কি পলিসি তোমার হবে, হোয়াট পলিসি ইউ উইল ফলো, দিয়ে তুমি এই অবজেক্টিভটাকে তুমি অ্যাচিভ করবে। অল দিস থিংস আর কামিং আন্ডার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। Now the thing is, আমরা যদি বলি, আমরা যদি দেখি, যদি আমরা সাইকেলটা দেখি, নট এক্স্যাক্টলি সাইকেল, আমরা যদি স্টেপস গুলো দেখি, তাহলে বেসিক্যালি পাবো ডিফাইন অবজেক্টিভ, ইউর অবজেক্টিভ শুড বি ডিফাইন্ড, দেন ইউ হ্যাভ টু ডিভাইস সাম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা তুমি নিয়ে আসবে টু মিট দ্য অবজেক্টিভ। Then you have to perform environmental scan. Environmental scan মানে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে to identify the available opportunities. তোমার কাছে কি available opportunities আছে এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, তোমার কাছে কি available opportunities আছে সেইটার জন্য আমরা এনভায়রনমেন্টাল স্ক্যান করি। মানে সাপোজ আমার কিছু ম্যান পাওয়ার দরকার, তাহলে আমি স্কিলড ম্যান পাওয়ার দরকার, তাহলে আমি যে অঞ্চলে কাজ করছি সেই অঞ্চলে আমার স্কিলড ম্যান পাওয়ার আছে কিনা, বা থাকলেও কিরকম ভাবে আছে বা কতটা আছে, সেই সবের জন্য আমরা এনভায়রনমেন্টাল স্ক্যান করতে পারি। So environmental scan, performing the environmental scan to identify the opportunities, available opportunities. Finally the implementation of it, আমি আমার প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি, and finally I have to control means again the coming that monitoring and all this part. So that is the control. So that is basically the overall thing. আমরা অবজেক্টিভ কে ডিফাইন করা থেকে কন্ট্রোল অবধি যাচ্ছি। সো দিস আর দ্য স্টেপস বেসিক্যালি। এক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কোন জায়গায় আসছে, যে তুমি কিভাবে তোমার অবজেক্টিভটাকে মিট করছো, সেখানটা তোমার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আসছে। ওকে, নাও দ্য থিং ইজ, আমরা জানি যে এই যে
অ্যাভেলেবল অপরচুনিটিস এর কথা আমি বললাম, এই যে আমি বললাম যখন আমি এনভায়রনমেন্টাল স্ক্যান করছি, when we are performing the environmental scan we are identifying the available opportunities. এই যে available opportunities মানে কি কি স্কোপস আমার কাছে আছে, it can be divided into two part, একটা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আর একটা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, দুটো পার্টে আমরা ডিভাইড করতে পারি, ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এন্ড এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। অর্গানাইজেশনের ইন্টারনাল, তোমরা জানো যে অর্গানাইজেশনের ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট হয়, অর্গানাইজেশন উইদিন অর্গানাইজেশন একটা এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন যে এনভায়রনমেন্টে এক্সিস্ট করে বা যে এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে, কমিউনিকেট করে, লাইক গভর্নমেন্ট, লাইক দ্যাট মিন্স আউটসাইড দি অর্গানাইজেশন। তার মধ্যে গভর্নমেন্ট পলিসিস থাকতে পারে, তার মধ্যে ডিফারেন্ট, তার মধ্যে কাস্টমার থাকতে পারে, এভরিবডি। সো তারা হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। সো দুটো এনভায়রনমেন্ট। সো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টের কি কি স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে তার ম্যাক্রো ফ্যাক্টরস এবং মাইক্রো ফ্যাক্টরস, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে ম্যাক্রো ফ্যাক্টর যদি আমরা বলি, like we can call it PEST, political, economic, social and technological factors. These are the macro factors for the external environment. PEST এর কথা আমি এর আগেও বলেছি ক্লাসে। So that is the external environment, macro factors, which affects all the organizations. Macro factors affects all the organizations. Okay, that is the external factors, macro factors. আর external environment এর মধ্যে micro factors যদি আমরা বলি, তাহলে affects only the firms in a particular industry. কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে affects only the firms in a particular industry. এটা হচ্ছে মাইক্রো ফ্যাক্টরস। কিছু ফ্যাক্টর যেগুলো পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রির জন্য স্পেসিফিক, কিছু ফ্যাক্টর যেগুলো সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিকে এফেক্ট করে, যেমন পেস্ট সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিকে এফেক্ট করে। এই প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকেই পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, সোশ্যাল এবং টেকনোলজিক্যাল থিংস নিয়ে ডিল করতে হবে। মাইক্রো ফ্যাক্টরস যেটা, সেটা এফেক্ট হয় অনলি ইন ফিউ ইন্ডাস্ট্রিজ, মানে এক একটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরগুলো এক এক রকম বেসিক্যালি। It is not like that. I'm not saying that কি যে কোনো অর্গানাইজেশনের মাইক্রো ফ্যাক্টর নেই, not like that. প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের মাইক্রো ফ্যাক্টর আছে, but that factors are different. Like কোল ইন্ডাস্ট্রির যে ফ্যাক্টর, কোন একটা এডুকেশনাল ইন্ডাস্ট্রি সেই ফ্যাক্টর নয়, কোন একটা বিস্কুট কোম্পানি, বিস্কুট ইন্ডাস্ট্রি বা ফুড ইন্ডাস্ট্রি সেই ফ্যাক্টর নয়, কোন একটা কোল ইন্ডাস্ট্রির যে মাইক্রো ফ্যাক্টর, কোন ফুড ইন্ডাস্ট্রির সেই মাইক্রো ফ্যাক্টর নয়। তো এই জিনিসটাকে আমরা আরো বেটার বুঝতে পারবো পটার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে। আমরা পটার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্কটা একটু আলোচনা করব, বাট তার আগে আমরা জিনিসটাকে আরেকবার বলে নিই। সেটা হচ্ছে এই আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে ডিফাইন, আমরা কি করছি, আমরা অবজেক্টিভকে ডিফাইন করছি, সেই অবজেক্টিভ বা প্ল্যানকে অ্যাচিভ করার জন্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান করছি, সেই প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কি কি স্কোপ আমার কাছে আছে সেটাকে আমি এনভায়রনমেন্টাল স্ক্যান দিয়ে স্ক্যান করে সেটাকে বার করার চেষ্টা করছি, এবং ফাইনালি সেই প্ল্যানটাকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি এবং কন্ট্রোল করছি। এই যে অপরচুনিটিস, এই যে কি কি অপরচুনিটিস আমার কাছে আছে, এই অপরচুনিটিটা দেখতে গিয়ে আমার কাছে দুটো ফ্যাক্টর চলে এলো, আমার কাছে দুটো এনভায়রনমেন্ট চলে এলো, দুটো টাইপ চলে এলো। একটা হলো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আর একটা হলো এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের কি কি স্ট্রেংথ এবং কি কি উইকনেস সেটা নিয়ে ডিল করে। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের কিছু স্ট্রেংথ থাকে, কিছু উইকনেস থাকে, সেই স্ট্রেংথ এবং উইকনেসের উপর ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট ডিল করে। এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে মাইক্রো ফ্যাক্টরস এবং মাইক্রো ফ্যাক্টরস থাকে। ম্যাক্রো ফ্যাক্টরস পেস্ট, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, সোশ্যাল, টেকনোলজিক্যাল। মাইক্রো ফ্যাক্টরস প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আলাদা হয়, যেটাকে আমরা পটার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ডিফাইন করব। But I think our time, yes, we don't have much time in this session. So we have very few 1 minute or like that. So please join in the next session so that we can continue our class. Next session e esho, next session e আমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করছি। So come to the next session, it will be helpful for us. আমি ক্লাসটা এখানে ক্লোজ করলাম, নেক্সট সেশনে জয়েন করবেন, লিংক দিচ্ছি।